কোভিডের নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট JN.1 মানুষের শরীরে ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষতি করছে না। যদিও ওমিক্রনের এই নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট যথেষ্ট সংক্রামক এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতাও রাখে, এমনই জানিয়েছেন এইমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর তথা বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট ডক্টর রণদীপ গুলেরিয়া। কোভিডের এই নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট ধীরে ধীরে ভারতে প্রভাবশালী ভাইরাসে পরিণত হতে চলেছে বলেও দাবি করেন তিনি। তবে করোনার অন্যান্য শ্রেণীর মতো এই সাব ভ্যারিয়েন্টের লক্ষণগুলি মোটের ওপরে একই রকম বলেই জানিয়েছেন গুলেরিয়া। সংক্রমিতদের সর্দি, কাশি, জ্বর ছাড়াও গলা ব্যথা, নাক থেকে জল পড়া, গা হাত পায়ে ব্যথা এই সমস্ত কিন্তু সিমটম বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও এখনই এর জন্য কোনো ভ্যাকসিন নিতে হবে না বলেই জানিয়েছেন এইমসের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডক্টর রণদীপ গুলেরিয়া। তিনি বলেন যে নির্দিষ্ট কোনো ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই। SARS-CoV-2 ভাইরাসটি একাধিকবার মিউটেশনে হয়েছে। JN.1 ওমিক্রনের একটি সাব ভ্যারিয়েন্ট, ফলে ওমিক্রন ঠেকাতে যে ভ্যাকসিনগুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলোই নিতে হবে এই JN.1 প্রজাতির ভাইরাসকে রুখতেও। তবে ভারতবাসীর শরীরে কতটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে তাও জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলেই জানিয়েছেন রণদীপ গুলেরিয়া। কোভিড-19 পুরনো ভ্যারিয়েন্টের সময় দেশের মানুষের মধ্যে কতটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাহলে নাকি বুঝতে পারা যাবে যে করোনার নতুন সাব ভ্যারিয়েন্টের জন্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা। গুলেরিয়া দাবি করেছেন যে কত ঘন ঘন ভারতীয়দের শরীরে ভ্যাকসিনের প্রয়োজন রয়েছে তাও খতিয়ে দেখার দরকার রয়েছে। তিনি বলেন এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট সহ আগামী দিনে করোনার অন্য ভ্যারিয়েন্ট কাবু করতে পারবে এমন ভ্যাকসিনেরও প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলছেন যে ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই। JN.1 ওমিক্রনেরই সাব ভ্যারিয়েন্ট, ফলে ওমিক্রন ঠেকাতে যে ভ্যাকসিনগুলো নেওয়া হয়েছিল সেগুলোই দিয়ে রোখা যাবে এই JN.1 প্রজাতির ভাইরাসকেও। ওমিক্রন ঠেকাতে যে ভ্যাকসিনগুলোর দরকার ছিল তাই এখানে দরকার রয়েছে। তবে ভারতীয় শরীরে কতটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে সেটাও জানার দরকার। কি বলছেন তিনি, শুনুন। Older age group, then you should wear a mask if you go to a crowded place, or if you can avoid going to an indoor crowded place because you can catch the infection. You don't need a variant specific vaccine. You need a vaccine which covers a broader, let's say, type of the virus. We have had multiple mutations. JN.1 is a sublineage of Omicron. So a vaccine which is made against Omicron will be effective against this variant also. But I think we need more data first to show what is the current immunity in the population and what is the protection that we are having based on the previous vaccination that we've got. Based on that only can we decide that do we need a new vaccine which covers the current circulating strain, and that is something that will have to be done on a regular basis because variants will keep changing. So if we say that we need a vaccine against this, then it may be something that you will need another vaccine after some time. So we need to have data as to how frequently do we need to vaccinate and what would be a good vaccine which would cover a broader range of variants which are there or which may emerge in the future. যদিও এখনই করোনার এই নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কোনো বুস্টার ডোজের প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান SARS-CoV-2 জেনোমিক কনসোর্টিয়াম তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কোভিড প্যানেলের প্রধান তথা ডক্টর এন.কে. অরোরা। তিনি বলেন যে এখনই কোনো অতিরিক্ত ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই JN.1 সংক্রমণকে ঠেকানোর জন্য। তার মতে 60 ঊর্ধ্ব এবং কোমরবিডিটি রোগীদের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকটাই কম থাকে, তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও পরামর্শ দিচ্ছেন যে তারা চাইলে
বুস্টার ভ্যাকসিনও নিতে পারেন। এনকারোরা কি বলছেন শোনাবো। There are two issues. One has to look at the global data and what is happening in India. Globally, this subvariant of Omicron has spread quite rapidly during last few weeks. Within India, from November onwards, actually I think it is October last week and then till now in last 8 weeks, we have just seen about 20-22 cases. And there is no evidence that it is spreading very rapidly. Overall, we have not seen that it has the number of JN1 associated COVID has increased exponentially in last 2-3 weeks. When we look at the most recent data of INSACOG, still except these 20 odd cases of JN1, all other cases are XBB variant of Omicron, and that is what we see across the country. JN1 is just less than 1% of all the isolates so far. There is no increase in hospitalization. Recently, the number of cases have certainly increased. The testing has also picked up, and we see that the number of cases are more. Currently, we see a lot of cases in Kerala, but I must also state that in other states where testing has increased, recently we are seeing more number of cases of positives there also. I would like to assure everybody that we need to be vigilant, but not get panicky at all. There is no need for being panicky. It is one of the subvariants. The only point of caution and I would say prevention is required is that all those who are above 60 years, those who have comorbidities are all those who are on drugs which suppress our immunity, like cancer patients. If they have not taken precaution dose so far, it is advisable that they go for precaution dose. But otherwise, those who have already taken precaution dose, there is no need for any additional doses. ডক্টর অরোরার কথা আপনাদেরকে শোনালাম। অন্যদিকে ডক্টর রণদীপ গুলেরিয়া তিনিও বলছেন যে নির্দিষ্ট কোনো ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই, যেহেতু এটা ওমিক্রনেরই সাব ভ্যারিয়েন্ট, তাই ওমিক্রনকে রুখতে যে ভ্যাকসিনগুলো রয়েছে সেগুলি এটিকে রুখতে পারবে। শোনাবো তার কথা। Older age group, then you should wear a mask if you go to a crowded place, or if you can avoid going to an indoor crowded place because you can catch the infection. You don't need a variant specific vaccine. You need a vaccine which covers a broader let's say type of the virus. We have had multiple mutations. JN.1 is a sublineage of Omicron. So a vaccine which is made against Omicron will be effective against this variant also. এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।